ديبيت. ودلوقتي الدكتوره امنيه كامل هيد اوف كاردياك اريثميا بيسنج يونت في اسوان هارت سنتر. ICD in inherited cardiac diseases for primary prevention is their role. دكتوره امنيه. امنيه تقول طيب ودكتور نبيل بعد. احنا هنعمل يعني مساء الخير. Thank you for the invitation. وحقيقة معلش يمكن بس اخد 30 ثانية ان انا اشكر جروب عين شمس اللي هو اكشوالي انا بعتبره ان انا جزء من جروب عين شمس. انا انيشيالي كل البيزك اي بي وكل شغل الاي بي انا اتعلمته هو اكشوالي كل شغل الكارديولوجي نيابة ماجستير دكتوراه كله عين شمس. فانا حابة جدا اشكر اساتذتي وزمايلي، ويمكن ده هم عارفين يعني ان انا دايما جريتفول لكل التيم. ثانك يو فور يور سبورت من البدايه خالص. ثانك يو ان اي حاجه دلوقتي كويسه حقيقه كانت انيشيالي سبب فيها بعد ربنا هو عين شمس، فثانك يو. اوكي خلينا نبدا. حقيقه زي ما دكتور امبارح ايمانويل والنهارده الكلام على فكره البرايمري بريفنشن في الاي سي دي از برايمري بريفنشن في الانهيرتد كاردياك ديزيز. اتكلمنا امبارح عن الجايد لاينز واتكلمنا كمان النهارده عن الجايد لاينز، فخلينا نشوف الحاجات اللي يمكن مختلفه شويه. اوكي خلينا نبدا. الاول هو الانهيرتد كاردياك ديزيز. احنا عارفين ان هما تو تايبس مهمين جدا وي هاف تو فوكس اون. هو الانهيرتد اريثميا او برايمري الكتريكال ديزيز لايك بورجادا سندروم، لونج كيو تي، سي بي في تي، early rebolization syndrome. Beside inherited cardiomyopathy, which represent more common causes for sudden cardiac death like DCM, HCM, and ARVD. حقيقة لو حابين نبدأ بالinherited cardiomyopathies، يمكن زي ما كنا اتكلمنا في السيشن قبل كده عن الدي سي ام، ويمكن الدي سي ام دايما كان من الحاجات اللي عليها اختلافات كتيرة سواء في ريسك سيرتيفيكيشن في الابليشن في كل حاجة. لكن يمكن الحاجة اللي مختلفة زي ما اتفقنا في الجايد لاينز هي فكرة انه داون جريدد فروم كلاس 1 تو كلاس 2A. لكن الحاجة اللي انا عايزة افوكس عليها هي الرول بتاع الكاردياك ام ار اي في العيانين دول. مهم قوي الكاردياك ام ار اي از انيشال certification او initial screening للعيانين دول عشان to exclude any other causes rather than ان هو just DCM او unexplained dilated cardiomyopathy. مهم قوي الفاميلي هيستوري اوف sudden cardiac death في العيانين دول، وده اللي يخلينا من الانديكيشن ان احنا نعمل جيناتيك اناليسيس علشان نكسكلود لامنا جي ميوتيشن. وده واحد من الحاجات اللي irrespective of the impairment of function، يعني لو حتى الفانكشن بتاعتي more than 35 but less than 50 it's still an indication for ICD implantation لو انا عندي واحده من الريسك فاكتورز اللي موجوده لايك ان هو ميل او نون سستين فيتاك او نون ميسنس ميوتيشن في اللامنا جين. فبالتالي هنا الجينيتك تيست كان من اهم الحاجات والجيم تشينجرز في الدي سي ام واللي مهمه جدا فور ريسك ستراتيفيكيشن. حقيقه الفانكشن اقل من 35% لا اختلاف عليها وزي ما قلنا اتكلمنا فيها، لكن يمكن الفانكشن اللي ما بين 35 to 50% and I want to focus على الجروب ده. it is not a safe group. ده مش جروب اللي احنا هنقول اوكي ده كل حاجه فيه كويسه، لا it's not a safe group. لو عنده اكتر من 2 risk factors اللي هي like unexplained syncope او pathogenic variants in specific gene mutation او late gadolinium enhancement, ال ICD is indicated as a class 2A recommendation. It is still a risk group ودلوقتي حقيقه في فوكس ترايلز كتير عليه واحنا we are waiting for the results of those trials. اللوب ريكوردر ستيل ليه رول مهم جدا في البيشنتس اللي انا فانكشن بتاعتهم impaired from 35 او 36 to 50% with unexplained syncope with no more risk factors. اللوب ريكوردر could solve the problem. اوكي الكاتيجوري الثانيه بتاعتنا هي الاريزموجينيك ار في ديسبليزيا، ويمكن الاريزموجينيك ار في ديسبليزيا تاني ما فيهاش خلاف قوي في البرايمري بريفنشن. الجايد لاينز محددها لنا ان البيشنتس اللي سيمتوماتيك سينكوبي او اللي عندهم امبيرمنت الار في والال في فانكشن ده انديكيشن فور اي سي دي امبلانتيشن. لكن حقيقه بالذات في الاي ار في دي ومن الكومن براكتس بتاعنا مهم قوي ان احنا نشوف ال1 يير بالذات في العيانين دول لايف اكسبكتنسي في العيانين دول. وده بسبب ايه؟ فكره الار في فيلير. احيانا كتير في العيانين دول اللي عندهم سيفير فورم اوف اي ار في دي الار في فيلير بيسبقك ككوز اوف ديث قبل الاريثميا في العيانين دول. فمهم جدا ان احنا نفوكس على فكره الار في فانكشن والاسسمنت بتاع الكلينيكال بيردن او الكلينيكال بيردن بتاع الار في فانكشن على العيان ده عامل ازاي. الكاتيجوري الثالثه ويمكن دي من اكتر الكاتيجوريز اللي ما عليهاش خلاف قوي هي الهايبرتروفيك كارديوميوباثي سواء في البيدياتريك او الادلتس. ويمكن عندنا الجايد لاينز قايله لنا ال5 يير ريسك سكور بتاع السادن كاردياك ديث. لكن حقيقه الحاجه اللي اختلفت قوي في الجايد لاينز والحاجه المهمه جدا فيها تاني هو الرول بتاع الكاردياك ام ار اي.
والرول هنا بتاع الكاردياك ام ار اي هو الاسسمنت اوف ليت جادولينيوم انهانسمنت. وده حصل ليه؟ حصل لان الاي اس سي ريسك سكور لما اتعمل عليه ستاديز بعد كده فور فاليديشن للاي اس سي ريسك سكور، لقينا ان السنسيتيفيتي بتاعته فور بريدكشن اوف هاي ريسك جروب فور sudden cardiac death is only 34%. ويمكن ده اللي حاجه الامريكان هارت اسوسيشن خدت بالها منه وبدات تنزل ليت جادولينيوم انهانسمنت as a predictor for sudden cardiac death in such patients. ويمكن كمان الميتا اناليسيز اللي كان ببلشد في 2016 على 3000 عيان قال لنا ان البردن اكتر more than 15% is a predictor for sudden cardiac death. مش بس كده، ده كمان اي انكريز في الليت جادولينيوم انهانسمنت with 10% بيعني 36 increase in the relative sudden cardiac death risk. فبالتالي دلوقتي لما انا ريفير عيان for cardiac MRI عيان HCM I have to ask for quantification of the burden of the fibrosis, not just ان في عندي ليت جادولينيوم انهانسمنت لكن البردن بتاعه قد ايه. ده حاجه في منتهى الاهميه. حقيقه كمان الحاجه اللي كانت يونيك والحاجه اللي كانت بروميسنج جدا في الاتش سي ام هو البيدياتريك، ان احنا عندنا دلوقتي وكان ريسك ستراتيفاي البيشنتس اللي اقل من 16 سنه بالاتش سي ام ريسك كيتس سكور. عندنا اكتر من سكور زي البرايمسي والاتش سي ام ريسك سكور. وحقيقه تاني البيدياتريك اتش سي ام very special entity ومحتاج نتكلم عنه لان هم الريسك فاكتورز فيه مختلفه. ابطوا ان بعض الاستاديز طلعت ان في حاجات مختلفه فيهم خالص زي الليفت اتريال سايز احيانا بيوصل لمرحله معينه بعد كده يبقى بارادوكسيكال. لكن اني هاو هو ده جروب محتاجين تو ريسك ستراتيفاي. بس المهم في الاول ان انا اتاكد ان ده فعلا اتش سي ام، لان الميتابوليك ديزيزز والانفلتيف ديزيز واحد من الناس او واحد من الدايجنوزز الكومبيتيتور للاتش سي ام في العيانين دول، واللي صعب جدا ان احنا نفرق بينهم في السن ده. الحاجه اللي بعدها يمكن الام ار اي دي لو كنا شفناها من حوالي 30 سنه كنا هنقول اتس اوكي ده عيان نورمال هارت، لكن دلوقتي ما بقاش نورمال هارت. دلوقتي ده عيان عنده مايترال فالف بولابس، مايترال انيول ديسجنكشن. وحقيقه من الحاجات سوري انا اسفه، سوري انا اي ميس ذس وان سلايد. اوكي سوري البيشنت ده، سوري اي ميس الام ار اي دي. ده اول ام ار اي ده ال في نون كومباكشن. ده ال في نون كومباكشن زي ما اتفقنا او يمكن زي ما هو معروف ان ال في نون كومباكشن هو واحد من الحاجات اللي should be treated as DCM according to guidelines. لكن الوضع مختلف شويه. ليه؟ الكلام بدا يتقال اني واللي خلاهم يقولوا فكره ان هو should be treated as guidelines اني بدا يطلع كلام ان ال في نون كومباكشن it is just excessive tuberculation مش اي حاجه تانية. ويمكن واحد من الناس اللي بيترسون ده هو واحد من الناس اصلا اللي اكتشفوا السندو او الدايجنوزز بتاع ال في نون كومباكشن. لكن ده حقيقه كلام ينقصه دقه شويه، لان مثلا واحده من الاستادز اللي كانت معموله على ال في نون كومباكشن قالت لنا ان اراوند 40% من العيانين اللي عندهم ال في نون كومباكشن بيموتوا من sudden cardiac death. فبالتالي هم العيانين دول ما ينفعش نعملهم على انهم just excessive tuberculation. حقيقه في ورك من اسوان ان شاء الله يعني بروميسنج ان هو يطلع within 1 month او حاجه عن ان احنا محتاجين additional risk factor في risk stratification في ال في non convection. حاجه من الحاجات اللي عليها كلام واللي احنا ان شاء الله باذن الله نطلع فيها حاجه قريب، فكره النون كومباكتد للكومباكتد اريا. هل النون كومباكشن في حد ذاته could be a trigger for arrhythmia في العيانين دول نتيجه الالكتريكال instability irrespective of the LV ejection fraction؟ ده سؤال مهم محتاجين نجاوب عليه في ال في نون كومباكشن. هي دي الام ار اي اللي انا كنت بتكلم عنها بتاعه ان احنا ممكن لحد 30 سنه نقول ان هي نورمال، لكن اكشوالي هي مش نورمال لان العيان ده عنده مايترال فالف بولابس وعنده مايترال انيول ديسجنكشن. حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا اللي ظهرت في 2022 ان الاهرا طلعت لنا اكسبرت كونسنسس عن المانجمنت اوف مايترال فالف بولابس، وبدا يظهر لنا ستيتمنت في منتهى الاهميه ان العيان اللي عنده مايترال فالف بولابس should be screened for sudden cardiac death irrespective of symptoms. فالعيانين دول مهمين جدا ان احنا نسكرين for sudden cardiac death، بس مهم يكون مايترال فالف بولابس باي ديفينيشن. الحاجات اللي احنا بندور عليها هي هاي ريسك كرايتيريا لايك ان البيشنت ده يبقى عنده نون سستيند او سستين فيتاك او عنده سينكوبي. والحاجات الثانيه المهمه اللي ممكن نلاقيها في الاي سي جي زي تي ويب انفيرجن في الانفيريور ليدز او ماد مايترال انيول ديسجنكشن في الام ار اي او في الايكو. اللارج الليفت اتريوم بالطبع ليد جادولينيوم انهانسمنت، بس مهم جدا ناخد بالنا من الباترن بتاع الليد جادولينيوم انهانسمنت. الليد جادولينيوم انهانسمنت اللي مقصود هنا هو الليد جادولينيوم انهانسمنت اللي ليه علاقه بالمايترال فالف اباريتوس، مش اللي جاست في اي مكان تاني. ده مهم قوي. حقيقه الكونسنسس دي قالت لنا اكيد طبعا لو الفانكشن امبيرد ده انديكيشن فور اي سي دي امبلانتيشن، لكن قالت لنا العيان اللي عنده مايترال فالف بولابس وعنده ان اكسبلين سينكوبي وعنده سستيند او نون سستيند فيتاك with morphology
could be an indicator ليه exit من الميتال او related للميتال انيوس. العين ده الاي سي دي فيه may be reasonable option. ده مهم جدا القصه دي، ومهم قوي ان احنا نشوف 12 فيد اي سي جي للعينين دول during الفي تي بتاعتهم. مش بس كده، لو كمان عندي هاي ريسك فيتشرز اللي احنا اتكلمنا عنها او اتنين من الفينوتايبك ريسك فيتشرز اللي احنا برضه اتكلمنا عنها، برضه ده could be an indication for ICD. ولكن تاني في الاخر ده consensus, it is not a solid indication. حقيقه ده اول ورك من اسوان، ده ببلشد في اي بي يو بيس في ماي 2023. وحقيقه ده كان من الكوهورت بتاعنا بتاع العيانين بتاع الميتال انيول ديسجنكشن. اند وي بروفد حاجه ثانيه يمكن لسه ما دخلتش قوي في الجايد لاينز از موديفاير للريسك سيرتيفيكيشن في العيانين دول، وهو الفاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث. وحقيقه هو واحد من الحاجات الفيري امبورتنت بريدكتور للفنتيكولار اريزمياز ان ساتش بيشنت. لما نيجي نتكلم عن برايمري الكتريكال ديزيز، ويمكن هي اسهل واصعب في نفس الوقت. هي اسهل لان احنا هنتعامل بس مع اي برايمري الكتريكال ديزيز سيمتوماتيك، فبالتالي الاي سي دي فيه could be indicated. لكن الاصعب هو المانجمنت بتاع الاسيمتوماتيك برايمري الكتريكال ديزيز. فمثلا عينين اللون كيو تي احنا عارفين ان الاي سي دي فيهم indicated لو البيشنت ستيل بيجي له symptoms despite الماكسيمم tolerated dose of beta blocker. لكن حاجه من الحاجات اللي يمكن برضه كانت مختلفه شويه، العيانين الاسيمتوماتيك. العين اسيمتوماتيك ريسك سكور 1 2 3 لونج كيو تي ريسك سكور، وده فاليديتد في 2022 بعد ما كان اوريدي يعني بدا يظهر في 2018 او 2019. الريسك سكور ده بيعتمد ملي على الجينوتايب. الجينوتايب سواء لون كي تي 1 او 2 او 3 بلس الكوركت كيو تي انترفال could be an indication as a class 2B recommendation. لو هو هاي ريسك في السكور ده could be an indication for ICD implantation. تاني دي حاجه قد تكون بروميسنج للمانجمنت بتاع الاسيمتوماتيك لون كيو تي سيندروم. بروجادا سيندروم طبعا تايب 1 بروجادا سيمتوماتيك. ايرلي بوليزيشن سيندروم، حقيقه الايرلي بوزيشن سندروم تاني من الحاجات اللي مختلف عليها جدا ومن الحاجات اللي فيها بروميسنج اون جوينج ريسيرش. لكن مهم قوي ان احنا تو ديتكت الهاي ريسك فيتشرز زي الجي ويف اليفيشن اكتر من 2 مللي او الفاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث، والاي سي دي فيهم ستيل كلاس 2 بي according to الجايد لاينز بروفايدد ان انا عندي هاي ريسك كرايتيريا حتى لو البيشنت اسيمتوماتيك. الشورت كيو تي احنا طبعا اولموست ما بنشوفهاش، يمكن كل حد شاف في حياته واحده او حاجه او يمكن ما شافش. السي بي في تي وده اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، يمكن اي سي دي should be indicated as a class 2A recommendation لو البيشنت عنده documented VT despite maximum tolerated dose of beta blocker او flecainide. So my home message that ICD is life saving ولكن it comes with its cost. Primary prevention in asymptomatic primary electrical disease is still debatable. Catheter ablation and sympathetic denervation may be a promising substitute for ICD. And thank you. دكتورة أمنية، عندك كم سنة؟ أنا؟ آه. سؤال أوكي 38. إيه؟ 38 سنة. ما شاء الله عليك يعني. معلش أنا أول مرة أشوفك بس حاجة جميلة جدا يعني. أهلا وسهلا بحضرتك. لو رئيسة القسم خلي بالك. الحمد لله. لا دي الحصان الصاعد يا ميرفت خلي بالك. جدا. طيب أنت عندكم في مجدي يعقوب أنتوا يعني في أسوان يعني. أنتوا ما هو هنا في مليون حتة، معلش خليني أتكلم سياسيا. أنت كل الحاجات دي بتشوفيها؟ يعني كل دول بيريفير لعند حضرتك وبتحطي ايه البروتوكول اللي بتشتغلي بيه عشان توصلي للبرايمري؟ انت بيجيلك العيان قولي لنا كده مثلا بتعملي ايه؟ تخشي على العيان ده تعملي كل عين MRI كل عمليه اللي هو يعني بتعملي ايه؟ اوكي احنا لو بنتكلم على سام سورت اوف كارديوميوباثي زي اللي كان صوتك اوكي لو احنا بنتكلم على كارديوميوباثي زي اللي احنا شفناهم في الاول، حقيقه الكاردياك MRI مهم جدا فيهم لان هي زي ما اتفقنا على الليجادويم انهانسمنت واحد من الحاجات البريدكتور فور سادن كاردياك ديث. فاحنا بنعتمد مينلي على وجود كاردياك MRI فيهم وبنأسس على حسب بقى نوع المرض ايه، فايبروزس بتاع البيشنت عامل ازاي، بلس الفاميلي هيستوري بلس الايدج بتاع العيان وده مهم قوي، بلس السيمتومز بتاعت العيان. كل ده بنحطه ان بارلل عشان ناخد ديسيجن. وحقيقه الحاجات اللي مختلف عليها بنعتمد مني على كونسنسس rather than ان احنا تو بيستيكي لحاجه معينه. في العين البرايمري الكتريكال ودول بالنسبه لنا اصعب بكتير لان هم ما عندناش اي كلو فور برايمري بريفنشن ليهم. اللوب ريكوردر ساعدنا جدا بعد بدايه ان احنا بدانا نحطه في اسوان بقالنا حوالي 2 او 3. اللوب ريكوردر ساعدنا جدا في الريسك ستاتيفيكيشن بتاع البيشنتس دول. وانس ان احنا البيشنت يبقى سيمتوماتيك ونحط لوب ريكوردر حتى لو عليه كويتشن ماركز على السيمتومز، اللوب ريكوردر بيبقى يساعدنا ان احنا لو لقينا فنتيكولار فايبريليشن او ايفن نون سستيند ابيسودز ده كود بي ان انديكيشن فور ICD في العينين دول. دكتوره أمنية شكرا على المحاضره الجميله ما شاء الله.
سؤالي على ال patient of asymptomatic بروجادا. اوكي. Type 1 بروجادا asymptomatic with confusing symptoms. بنشوفهم العيانين دول كتير. What's your opinion about the programmed electrical stimulation EPS يعني؟ دور ال EPS في ال risk stratification. Do you agree to proceed? What are the parameters انك انت decision ال ICD؟ according للجايد لاينز هو كلاس 2 بي ريكومنديشن، واي ثينك ان القصه دي ظهرت بس في البروجادا rather than بقيه الحاجات علشان الريديفينيشن اوف بروجادا ان هو اتس نوت يعني any more primary electrical disease, it is some sort of structural disease، وهو ده اللي خلانا نعتمد فيه as a class 2 B recommendation. لكن to be honest in our practice لو asymptomatic بروجادا، لو هو عنده family history of sudden cardiac death احنا we go for ICD implantation، لو ما عندوش just follow up. بس مهم قوي ان احنا نقول له how to avoid التريجرنج for ventricular fibrillation فيه زي الفيفر او whatever. هو اصل الايفيدنس ديبيتابل في موضوع طبعا طبعا طبعا. والمشكله ان بعضهم بيجي له بازوفيجال سينكوبال اتاكس. عشان كده اللوب ريكوردر فيهم انديكيتد لو احنا السيمبتومز دي عليها كويتشن مارك. Can we send patients for you to implant loop recorder؟ لان ده فعلا we are missing this service in Egypt وبيحل ازمات كتير يعني. شكرا يا أمنية. الحقيقة أنا انبسطت بالمحاضرة جدا الحقيقة. دكتور مصطفى. Thank you أمنية على this elegant lecture. إنما أنا عندي كومنت على حاجتين بس، لأن إحنا عندنا سيريز في اسكندرية على two groups of your patients اللي أنت ذكرتيهم. الأولانية non compaction. اوكي. وإحنا لاحظنا إن عندنا سيريز كبيرة من non compaction عندهم هارت بلوك مش اريثميز، وده فيري كومن فيهم وبيتركب لهم بيس ميكرز او سي ار تي اكوردنج تو ال في فانكشن. فدي فيري كومن اكتر من الاريثميز. الحاجه الثانيه عندنا برضو سيريز، واعتقد في ترايل عملها محمد ايمن مع رشا ابو اليزيد على الميترال برولابس وريسك اوف سادن كاردياك ديث، ومطلعين كرايتيريا فور ذيس بيشنتس. اعتقد ان هم نشروها برضو على fibrosis اللي around the mitral valve annulus والريليشنز بتاعتها للsudden cardiac death. I think ان احنا if we combine الكوهورتس دول في مصر كلها سواء اللي في نون كومباكشن او mitral annulus junction، I think ان احنا we will find حاجات unique او characteristic لميدل ايست rather than بره. ف I think ان احنا we need to exchange الداتا دي. يا ريت لو نجمع الجروب ده. انا عجباني قوي الميترال فالف ديز جانكشن بتاعتكم دي اللي دي اي اس دي كيف منها دي اول مره اشوف الدي اي اس مش دي اي اس. لا بس دي اي اس عاملين نفس الكلمه مطلعين نفس الكرايتيريا اللي قالت. شكرا دكتوره امنيه. So we'll continue the previous session of the ICD. We are missing two lecture. One I will discuss the non-transvenous ICD. Is it time to shift from the conventional transvenous ICD to other modalities or not? And then Dr. Hani Samir will address the ICD shocks. So do you know this guy, the electrophysiologist? Do you know the guy? So this is Michael Moreski, the one who invented the ICD in 1969. This was the first experimental model for an ICD. And then in 1988, we have the first programmable ICD in humans. So this is the history of ICD. It started in 1969 by this guy and his colleagues. And this is the evolution of the history of the ICD size. It was a very big device with the Duracell battery inside, and it was implanted in the rectus rectus or the abdomen. And then now we have as small as the mini ICD from Boston Scientific. And this is the risk of sudden cardiac death, of course. We know that in 50% of the cardiac mortality are sudden. So we are talking about something like 3 million deaths per year are died suddenly, and 90% mortality from the sudden cardiac death, because every minute will add 10% to the mortality risk, especially from the out of the hospital arrest. The underlying arrhythmia for sudden cardiac death are mainly ventricular tachycardia, but also we have a primary ventricular fibrillation, torsade, and bradycardia. And fortunately, the ICD can solve all of these problems either by anti-tachycardia pacing or by giving shocks or even brady pacing in some cases with the bradycardia. I played this slide before in the previous presentation. These are the indication for the indication of ICD, the trials. I mean, the MEDIT trial in the primary prevention, and we have also the AVID, SAIDS, and CASH in the secondary prevention. The MEDIT 2 sudden cardiac death and heart failure in both the latent and ischemic cardiomyopathy with a positive results in comparison to the medical therapy, of course. So
ICD is indicated in our patients either for primary or secondary prevention, and the guidelines starting from 2016 stated that it's a class 1 indication in the patient of ejection fraction less than 35, whether dilated or ischemic, and the dilated was downgraded to 2A in the 2020 guidelines. So why is the ICD is preferable than the medical therapy? Actually, because of this, the medical therapy, including the antiarrhythmic drugs and the amiodarone, has multiple side effects. Plus, it's not very effective in controlling the arrhythmias. So we expect that amiodarone control only 40% from the ventricular arrhythmia, especially in the patients with heart failure or impaired ejection fraction. So this is the classic ICD. It's a CRTD. It's a dual chamber ICD device with the lead in the atrium and transvenous lead, the shock lead, I mean, inside the right ventricular apex. And these are different shapes or different connections from the RV shock lead. We have the first one, which is the DF1, a single coil and with a dual coil, and then we have the DF4 shock lead, of course. So we have different structure of the lead inside, and the different structure actually affect the outcomes later on. So this are different types of leads from St. Jude, from Boston, and from Medtronic. We have different French, they are different thickness, and we have different thickness of the insulation layer, which is very important in the performance of the lead and the occurrence of the insulation break later on. So what's the limitation for a normal transvenous lead? Anatomical limitation, some anatomy are incompatible with transvenous ICD implantation, like the complex congenital heart disease, implantation risk of pneumothorax, dissection, perforation, inadequate lead position or inadequate reading, infection and lead failure later on, and extraction risks from the infection, including the perforation, fragmentation, dissection, and even up to death. This is one of my cases with a CRTD implantation, and if you can see from the X-ray, the patient had a persistent left superior vena cava opening the coronary sinus. It's very difficult to implant such a case with such a curve in the coronary sinus and then to the right ventricle, and this will increase more the incidence of lead problems later on. This is another case which we published in the Europace journal. It was a female patient who implanted a dual chamber ICD, and then she presented with repeated shocks due to lead failure. So on interrogation with the device, there was a problem in both the atrial and the ventricular lead in this patient. So we decided to take the patient to the cath lab and to extract the lead outside and then implant another one. And if you can see this picture, you can appreciate that the header is slightly moving from the can. It's not in the straight line. So actually there was no problem in the lead. The problem was in the header, the connection with the device. It was a Boston device, and the connection was slightly moving from its place because this patient, she was a young female and she was a backpacking female with multiple bags, and then she go to the mountains. This was in Germany, of course, and she has a dislocation of the header from the battery, and this was the cause from the malfunctioned leads. And then we removed the battery and planted another one without changing the lead at all. And this is another lead with, as you can see, it's a complete inside-outside insulation break in the middle part of the lead, leading to inappropriate shocks, of course. And this is one of the most feared complications. So the transvenous ICDs, we can see infections, we can see erosion of the device, which leads to extraction and the complication of extraction later on. So actually, and this is the annual rate of transvenous defibrillator lead survival. So by passing of the years, so after 6 years, you have something like 60% of lead failure from the ICD therapy. This is a very large amount, and actually this was published in 2007. So the failure rate is there and increased by years, of course. So there was invention of the subcutaneous ICD, and the idea is to completely leaving the heart and the vascular system untouched. The subcutaneous ICD was first published, the first published trial or generation was 2009. And then we have multiple improvement in the generation until 2020. We have the emblem, and we have studied the untouched study, of course. And actually all of the studies, starting from the Petroleum trial and the IDEA trial, all of them shows that the subcutaneous ICD, the SICD from Boston, is equivalent as the transvenous ICD. It was non-inferior in preventing the sudden cardiac death and delivering the therapy. And actually,
we had a trend in lower complication at 4 years. We had, of course, less lead-related complication and twice less the extraction from in comparison to the transvenous ICD lead, which lead at the end to decreased mortality. And we have the Atlas subcutaneous ICD study, which shows superiority of the subcutaneous ICD in comparison to transvenous ICD regarding the lead complication. So we had 92% less lead complication in comparison to the transvenous ICD, leading to 7 times more inpatient with the transvenous ICD likely to have explantation or extraction after 6 months. So this is how it works. We have multiple sensing vectors, 3 sensing vectors by which the device can sense the ventricular tachycardia and deal with it. And this is the lead design. But actually, we have some problems with the subcutaneous ICD. It only delivers 80 joules, which is non-programmable, 30 seconds of post-shock pacing at 50 beats per minute at a very high voltage, and this is very painful as well. And this is the shock therapy. The limitation that this device is a shock box, it cannot provide ATP for our patients. So the patients with monomorphic ventricular tachycardia, they will receive shocks. They will not receive ATP, and all of us know that ATP is beneficial to prolong the battery life and prevent the downside of the shocks in our patients. The energy delivery, it's 80 joules as I mentioned before. So we had another innovation from Medtronic, which is the extravascular ICD. It's similar. We do not touch the vascular system, but it's implanted beneath the sternum. It's just beneath the sternum, something like the anterior mediastinum, and the battery, it's the same battery used for the transvenous ICD, and this is very beneficial because we can get joules like 35 joules to convert ventricular tachycardia, and this is the shape of the lead and the shape of the battery, of course, and we have a very good longevity, something like 12 years with the Evera MRI from Medtronic devices. And this is the trial that shows the efficacy and safety of extravascular implanted cardioverter defibrillator, and it's non-inferior to the transvenous ICD, and it was recently approved by the FDA last month to be used for the primary and secondary prevention of sudden cardiac death in selected patients at which we do not expect much of anti-tachycardia pacing. And by the way, this device can provide anti-tachycardia pacing as well. So it works like the subcutaneous ICD, but it's overcoming the downsized or the down grades of the subcutaneous ICD, including the anti-tachycardia pacing and the ability to provide ATP for our patients. So at the end of the day, the subcutaneous ICD and the extravascular ICD, we have multiple trials that support that they are non-inferior to the transvenous ICD in providing therapy for ventricular tachycardia, either primary or secondary prevention, with, of course, less incidence of lead complication. Yet we have some downsides with the extravascular and subcutaneous ICD, including the subcutaneous ICD cannot provide ATP therapy, as we know, and it provides something like 80 joules per shock, which is very painful for the patient. So it might replace transvenous ICD some days, but up to this point, it's not a replacement. It's an alternative, especially in young patients who do not need anti-tachycardia pacing, I mean primary electrical disease, or the patient with the repeated infection or the problem with the implantation of the transvenous ICD. Thank you very much. شكرا يا هيثم، صراحة محاضرة رائعة كالعادة. وفعلا يعني اعتقد ان الانوفيشن في السبكوتينيوس اي سي دي هو قصه الاديشن اوف اي تي بي ثيرابي، لان دي كانت الليميتيشن الاساسيه فيه. فكان اي مريض محتاج اي سي دي وبيسنج كان ليميتد ان انا اركب له سبكوتينيوس وبضطر ان انا اعمل له ترانس فينس. وكمان يعني كان المشكله الثانيه برضو بتاعت الاوفر سنسنج او فار فيلد اوفر سنسنج، فبدا يظهر برضو الجوريزم تعملها بوستون كتير علشان تافويد القصه دي. اعتقد هي مفيده قوي بالذات اعتقد ممكن تبقى في البيدياتريكس. هل في اكسبيرينس مع البيدياتريكس في السبكوتينيوس اي سي دي؟ young age عامه، هو اليونج ايج we prefer to implant a subcutaneous ICD بالذات في البرايمري arrhythmias which we expect primary ventricular fibrillation not ventricular tachycardia. تمام. اي اسئله؟ Surgically implanted? No. Or no, it's implanted in the cath lab by the cardiologist. So they have something like a tunneling machine at which we introduce at the xephisternum, at the junction between the xephisternum and the sternum, and then we dissect through the anterior mediastinum and place the lead inside. Very interesting. Yeah. It will only be the problem with infection, maybe
Because here It's the same like the subcutaneous ICD, the same instance of infection. Thank you Dr. هيثم for this very nice presentation. أنا سؤالي على ال ICD device اللي هو كان حصل الهيدر بتاعه اتحرك من مكانه. ممكن حضرتك توضح البارامترز اللي كان فيها مشكلة في البروجرام، يعني ال pacing impedance, shock impedance. We have both impedance of the shock lead, the shock and the pacing impedance. We had a problem with this, and we had a problem with the sensing. There was over sensing as well. High or low? I think it was high impedance. The shock will pacing. Yes. Okay. Thank you. So we can go to Dr. Hani Samir, frequent ICD shocks, how to manage. Hani? It's a great pleasure to be with you today. Dr. Haitham Badran, Professor Mervat, Dr. Mustafa Nawar, and all the scientific committee for the ACRA. I'm very delighted to be invited today. I will go through with you with this review on how to manage frequent ICD shocks. We know that ventricular arrhythmias is a therapeutic challenge, and however, despite the beneficial effect of ICDs, recurrent device therapy, both appropriate and inappropriate shocks, can have a profound impact on the patient for his quality of life and also associated with an increase in mortality. And to prevent that, we have to combine and optimize device setting as well as treatment with antiarrhythmic medication and ablation. So this is what we will review. And to understand the impact, we know since the MEDIT-2 that we have a threefold increase in heart failure hospitalization and death once the patient receives his shock, even for appropriate shocks. In the sudden cardiac death in heart failure, the SCAD-HEFT trial, we had five-fold for the deaths after appropriate shock from the ICD. So this is the impact, and when it's frequent, this impact is even increased. So how frequent is frequent? We know that about 1/3 of the patient will receive their shock by their 4th or 5th years post-implantation, and about 15 to 20% of these shocks are inappropriate. Up to a frequency of extreme, what we called today in one of the sessions, the electrical storm, 3 or more separate VTs or VF in a patient with ICD for which he received shock in a therapy or an ATP. And of course, that type of storm will have its own consequences on the hemodynamics of the patient and will need special attention for the stability of the patient. When to expect these frequent ICD therapy, either in the extreme form of a storm or a frequent therapies, months after the implantation, and as we said, in the peak of 4 to 5 years post-implantation. Fortunately, most of these VTs are monomorphic and less than 10% are polymorphic. How to manage? So these are the steps we are proposing in this review, and most of literature and the latest guidelines in 2022 interrogate the patient. This is the first step for most of the algorithms dealing with this challenge. Monitor and stabilize the patient, especially if the patient in the context of the e-storm, medication, and non-medication or non-pharmacological management, optimize and follow up the patient. So for the interrogation like this patient, we see a fast ventricular EGM, ventricular activity, sudden onset, the intervals are more or less stable, the morphology is different before the tachycardia in the sinus rhythm, the counter have completed, and the ICD decided that this is an appropriate shock, this is VT, and it was in the VF zone, and the patient received his shock and became sinus. This is another example for a dual chamber ICD, as we see also a rapid ventricular IGM or activity, but also an atrial activity that started first. We have more A's than V's. The counter, it seems that this is atrial in origin, and though it stopped the atrial tachycardia, the counter has been completed and the patient received an inappropriate shock. So this is the same logic that the device uses, the stability, the onset, the A and V's,
and the different algorithm to do the discrimination. So the algorithm says that you will start with the programming, which is a very important step. You have phantom shocks. I mean, the patient came saying he had a shock, but he didn't, so reassurance, or to verify if it's an appropriate shock or inappropriate shock. The inappropriate shock could be physiological, like in AF, SVT, and here you will manage accordingly. You will add the discrimination algorithm in your device. You will optimize, as we will see, the device. You will give medication and up to ablation, which is a very good opportunity. We had this nice talk from Dr. Lamia about the efficacy of ablation in this patient and hence decrease the inappropriate shocks. Or non-physiological, patient has interference from the lead, from other electromagnetic fields, and you will act accordingly. Or appropriate shocks, you will find why he has these appropriate shocks, maybe secondary problems, electrolyte, ischemia, infection, decompensation of heart failure. You will optimize also the device, and finally, if it's in the context of an e-storm, you will stabilize the patient up to sedation, mechanical ventilation, or circulatory mechanical support. And ablation, of course, is an opportunity, as we will see. So appropriate or inappropriate is the first step to take. Let's talk about inappropriate. As we said, I will go fast because of the time and because it's the last session. Interference could be external, internal. External, like damage from the device. Here, as the case presented by Dr. Haitham, you will have to re-implant the patient or do a change in the lead or in the battery, whatever the damage is. Oversensing, T-wave oversensing is a problem that we see a lot. Reprogramming is mostly for the sensitivity of the device that will resolve the problem, but in rare cases, you will have to go in again into the CAS lab and re-implant the lead in a different place where the crosstalk will not happen. Supraventricular tachycardia is another problem. Add SVT discriminators if not activated. Increase the detection time and increase the heart rate to receive therapy. And this has been proven by the PREPARE study that only by improving or increasing the rate of the detection and the therapies, you will be able to decrease up to 50% of the inappropriate shocks, and that without going into the safety of the patient or increasing mortality of the patient. Change the medication and catheter ablation for the SVT. If it's appropriate tachycardia, so search for the cause, secondary causes, and treat accordingly, and do the programming. Optimize the programming will decrease the incidence of shocks, and as we said, shocks equals the impact of increased mortality. So in many cases, it will even improve the mortality rate for this patient. It's very important, Dr. Haitham, the ATP, so that we lost in the subcutaneous ICD. ATP, as in old study of the pain-free, published in Circulation 2004, is effective in up to 72% of fast VTs termination. So it's very important. As you can see here, more than 72% of the fast VTs were successfully terminated by the SVT without need for shock. Also in the PREPARE, as we said, just by increasing the threshold, by increasing the zone for tachycardia detection and therapies, you can decrease up to 50% of the inappropriate shocks. So ramp versus burst, and that have been answered by the Pythagora ICD trial. Burst is better and more effective than ramp, 75% versus almost 50% for the ramp. Also, limiting therapy to a high rate cutoff or delaying therapy for slower rates. I mean, either only therapy in higher rates, or if you will put therapy in lower rates, you will delay the intervention, and that has came with a very interesting result, as in MEDITRIT trial, reduce inappropriate therapy. As you can see here, you have decreased almost 50% of inappropriate shocks, and very interestingly, you have improved the mortality. So once you have decreased inappropriate shocks, you have improved the mortality for these patients, and this is very important, of course, and interesting. Use dual zones. So this is maybe the routine now. We use
two zones with a more aggressive therapy in the higher rate zones, and this also have been proven by the reduced meta-analysis of the altitude real-world cohort, and they have shown that most of atrial inappropriate tachycardias or therapies on atrial tachycardia is in the zone below 180 beat per minute. So always put two zones with a higher zone with more aggressive therapies. It's interesting, the concept of dual chamber ICDs, of course, maybe more discrimination, less inappropriate shocks, but we have inconsistent data for upgrading a patient with single lead ECG, ICD into a dual chamber ICD if he has frequent VT shocks. Data from the DATAS trial, no significant difference. Rapture trial, no significant difference. Maybe Darian in France on almost 150 patients have succeeded to prove a significance from dual chamber than single chamber ICD. Monitor and stabilize. This is especially true if the frequency is up to a storm. This is a patient room whenever you have this storm, multiple medication, IV medication, circulatory and ventilatory support. Medication, I will go fast by that. Beta blockers, of course, is a cornerstone, especially metoprolol, atenolol, carvedilol, almost 50% reduction in the incidence of therapies. Combination with amiodarone in these patients is interesting. You have an additional 57% prevention of therapies versus beta blockers alone. Mexilitine is our bailout molecule. I know Professor Mustafa Nawar used it a lot in his patients. Combined with amiodarone, it blocks the fast sodium channels and hence decrease the firing and decrease the therapies from the ICD. And in the same concept, it's interesting and now available in the Egyptian markets, the ranolazine, which is also an anti-anginal medication, but it acts on the slow sodium channels, and it has been also proven in the RAID trial to be effective to reduce the incidence of ICD therapies in such patients. Other circumstances, especially in ischemia, reduced lidocaine infusion, nadolol in long QT, and in a special entity, the polymorphous VT with a torsade de pointe, you have the use of magnesium, isoprenaline, increasing the rate, and even insertion or increasing the rate from the ICD pacing in this patient is very effective. Non-pharmacological management, revascularization when the patient has a secondary cause, pacing as we said in the last context, stop medication. Sometimes there are medications that have prolonged the QT, sometimes the patient is taking other concomitant medication or even the amiodarone. Maybe the patient is very bradycardic and this is enhancing the firing of the tachycardia. ICD device management as we mentioned, and catheter ablation is an option. Catheter ablation has been proven to be effective with less than 6% recurrence rate, even in the extreme example of electric storm. In recurrent VT, as we said, most of these patients have monomorphic VT, so it's interesting, the ablation here. The SMASH VT has shown in a only 25-month follow-up a reduction of almost 60% in the firing of the ICD shocks post-ablation. The VTAC study, a little bit more, 22.5 months, had also almost 40% reduction in the VT ablation, in the VT firing. The question is when to do the catheter ablation. So the timing is very important, and this is a meta-analysis on almost 100 patients that showed, and maybe this is the trend, and this is one of the important messages in my presentation, that patients should be, once you have labeled your patient that he have frequent therapies, and you have decided that he has
poor response on the current medication with his ICD, think about ablation. It works, and think early, because the early referral of these patients for VT ablation gives better control than the late referral. So even in the VANISH trial, this question of should I escalate medication or go for VT cath ablation, once you have this question, go for VT, early referral of this patient for VT ablation is giving better results than escalating medication for these patients. Even now we have a concept of prophylactic catheter ablation, means for a patient you have decided to implant an ICD, to go and have a scar evaluation and maybe ablation for the patient before leaving after his ICD implantation. Just to be said, in extreme refractory patient, we have a surgical bilateral cardiac denervation to do for these patients if all other resources have been failed to control the patient. Optimize the heart failure. I will not go through these guidelines we already talked about in the previous session. ARNI is an option. If the patient has the indication for CRT, this is also an option to induce reverse remodeling and decrease the burden of his VTs and his ICD shocks. This patient, whatever what you used in the algorithm to treat them, should be very well monitored, followed up, frequent programming in order to optimize things for their sake. And in conclusion, I will not go through all the points because of the time, but first, programming, know which context you have, phantom, appropriate, inappropriate, go for medication combination with the amiodarone. If things are not good, ATP, dual zone. If still the patient have VTs and therapies, go for ablation as early as possible. Don't be late for this step. And thank you very much. شكرا هاني for the very nice presentation. أنا بس يعني سؤال على الفانيش والفانكوش trial. احنا يعني we know that الفانكوش بالذات there is no mortality benefit from the VT ablation in such patients. انت بتديها بس to decrease the incidence of inappropriate shocks. Yes. But at the end of the day there is no mortality benefit. Totally agree. It failed ان احنا نطلع mortality benefit، لكن زي ما قلنا يا هيثم، انت جزء كبير من الامباكت is psychological, is lifestyle بتاع العيان، الكواليتي اوف لايف، وبالتالي كل اللي انت تقدر تعمله علشان خصوصا اللي انت عملته في الفانيش مش كتير بالنسبه للاوتكم اللي انت اخدته. Perfect. Thank you هاني. احنا we'll go for the next session for the sake of time. انا بشكر الشير بيرسونز، بشكر الدكتور مصطفى، دكتورة غالية، ودكتورة لميا. شكرا على خير.